Hello, everybody. This is 5 chapter. Last time we studied about particles, 조사, in 1 and 2 chapters. I said that the type of particles are case particles, 격조사, and auxiliary particles, 보조사, and connective particles, 접속조사. And in the first session, we talk about 7 types of case particles. Today, we are going to look at about auxiliary particles, 보조사, and connective particles, 접속조사. Today's big topic is part of speech, in Korean, 품사. The most difficult and confusing part of Korean part of speech is particles. So let's start today's class. Please, everyone pay attention. Let's go. Guys, please look at the slide. 관형격 조사 의에 의한 이중적 의미, the double meaning of particle and sentence. What it means is that when a certain particle is used in a sentence, it can be interpreted in 2 or more meanings instead of 1. Let's take a closer look at some of the cases through examples. There are 3 main types. Number 1, it is double meaning by using particle 의. When the adnominal particles 의 is used, it can be interpreted in 2 ways. Let's read in Korean. The below sentence, 그녀의 옷에 대한 관심은 대단했다. 그녀의 옷에 대한 관심은 대단했다. It can be interpreted in 2 ways. At first, it could be interpreted that she took great interest. She took great interest in her own clothes. 그녀가 자신의 옷에 대한 관심이 대단했다. Or it can be interpreted in other ways. Her other people's interest in the clothes she was wearing great. 그녀가 입고 있는 옷에 대한 타인의 관심이 대단했다. 타인의 관심이 대단했다. Okay. And second, 비교의 부사격 조사. 보다에 의한 이중적 의미. There is a double meaning when using the adverbial particles, 보다. For example, read the loud at first. 영수는 순이보다 영희를 더 사랑한다. 영수는 순이보다 영희를 더 사랑한다. It can be in 2 ways. It can be interpreted in 2 ways. At first, there is a 영수. 영수 loves 영희 more than 순이. 영수는 순이보다 영희를 더 사랑한다. 순이보다 영희를 더 사랑한다. And it can be interpreted in another way. When the subject is 영수 and 순이. 영수 loves 영희 more than that. 순이 loves 영희. 순이가 영희를 사랑하는 것보다 영수는 영희를 더 사랑한다. Okay? In these 2 ways, the interpretation of them, 영수 loves more than, be different. Okay, let's see the next. Move on the next page. Number 3, 접속조사와 와에 의한 이중적 의미. There is a double meaning of connective particles, 와. You will learn about connective particles a little bit more than. There are cases interpreted double when the connective particle 와 is used. Look at the following example. Let's read aloud first. 영수와 순이는 어제 서울에 갔다. 영수와 순이는 어제 서울에 갔다. It can be interpreted in 2 ways. Number 1, 영수 and 순이 went to Seoul together at the same time. 동시에 서울에 같이 갔다. The point is together in same time, together. And or it can be interpreted in another way. 영수가 어제 서울로 갔고 따로 순이도 어제 서울에 갔다. Okay, the point is separately.
They went to Seoul, but they went to Seoul in separately. Okay. Now, do you know the case where the meaning is interpreted double depending on the use of particles in Korean sentences, right? It's often more confusing. The best way is to interpret the meaning of sentence within the context, or text or articles, etc. This semantic understanding ways are same with other languages. Okay, now let's move on to the next page. Let's see the auxiliary particles. 보조사. Okay, 보조사, auxiliary particles. This do not indicate cases in a sentence, but rather than a particle that expresses meaning. Auxiliary particles, 은는, 뭐뭐는, 뭐뭐은, that indicate subject. Look at the example. Let's read aloud. 사슴은 다리가 길다. 사슴은 다리가 길다. This sentence means that as for deer, the deer have long legs. 사슴에 대해 말하자면 다리가 길다. There is also another examples. 러시아는 한국의 서쪽에 위치한다. 러시아는 한국의 서쪽에 위치한다. Be careful. It means that all of these 은는 auxiliary particles, 은는 is not always a subject. Okay, to indicate contrast, should not be considered as subjects in the sentence. Okay, and second, be careful. It means that all of these 은는 should not be considered as subject in the sentence. And then second, there are auxiliary particles 은는 to indicate contrast. Look at the example. Let's read aloud. 철이가 망고는 좋아하지만 배는 싫어한다. 철이가 망고는 좋아하지만 배는 싫어한다. 나는 상트페테르부르크에는 가보았지만 블라디보스톡에는 가보지 못했다. 나는 상트페테르부르크에는 가보았지만 블라디보스톡에는 가보지 못했다. Okay, let's move on to the next page. Number 3, there are auxiliary particles 뭐뭐만, 뭐뭐 밖에. That refers to the meaning of limit, restrict, or restrict. Look at the example. Let's read. 철수만 지난주 과제를 안 해왔구나. 철수만 지난주 과제를 안 해왔구나. 그 소식을 들은 사람은 철수밖에 없다. 그 소식을 들은 사람은 철수밖에 없다. Okay, number 4, there are auxiliary particle 도, 뭐뭐도. That refers to the meaning of also, to, either. Look at the example. Let's read. 토냐, 나도 한국에 놀러 가고 싶어. 토냐, 나도 한국에 놀러 가고 싶어. 토냐도 라디오를 듣고 있어. 토냐도 라디오를 듣고 있어. 그는 돈도 직업도 없다. 그는 돈도 직업도 없다. 그녀는 공부도 잘하고 운동도 잘한다. 그녀는 공부도 잘하고 운동도 잘한다. Okay, number 5. There are also auxiliary particles with the meaning of even if, though, 뭐뭐라도, 뭐뭐이라도, 뭐뭐나마, 뭐뭐이나마, 뭐뭐이나. Let's read the examples. 배고프면 이 과자라도 먹을래? Let's read together, everyone. 배고프면 이 과자라도 먹을래? 물 한 모금이라도 남아있으면 좋겠다. 물 한 모금이나마 남아있으면 좋겠다. 혹시라도 세미나 대면 참석이 가능하면 알려주시기 바랍니다. 혹시라도 세미나 대면 참석이 가능하면 알려주시기 바랍니다. 어느 나라라도 가고 싶다. 어느 나라라도 가고 싶다. 물이나 마시자. 물이나 마시자. Okay, let's move on to the next page. Number 6, there are auxiliary particles
like this. 뭐뭐까지, 뭐뭐마저, 뭐뭐조차, 뭐뭐까지, 뭐뭐마저, 뭐뭐좋다, 뭐뭐조차. It has the meaning of the end of extreme or final. Look at the example. Let's read. Read together. 그는 박사학위까지 받았다. 그는 박사학위까지 받았다. 된장찌개는 맛있을 뿐 아니라 영양까지 만점이다. 된장찌개는 맛있을 뿐 아니라 영양까지 만점이다. 그는 30분조차 걷지 못했다. 그는 30분조차 걷지 못했다. 너마저 가는구나. 너조차 가는구나. Next, there are an auxiliary particle 뭐뭐야, 뭐뭐이야, which has meaning of due to, inevitable, due to, inevitable. Look at the example. Let's read. 영희야, 당연히 생일 파티에 오겠지. 영희야, 당연히 생일 파티에 오겠지. 그제서야 그 말의 의미를 이해했다. 이제서야 그 말의 의미를 이해했다. Okay, the last, number 8, has an auxiliary particle, 뭐뭐마다, 뭐뭐마다, with the meaning of each or per, each or per. Look at the example. Let's read. 만나는 사람마다 그녀를 응원했다. 만나는 사람마다 그녀를 응원했다. 비엔날레는 2년마다 열린다. 비엔날레는 2년마다 열린다. Everyone, auxiliary particles aren't more complicated. Aren't more complicated, isn't it? Okay. Next, let's look at the last connective particles. 접속조사. Connective particles are simpler than auxiliary particles. Let's see. 접속조사. Connective particles. It is a particle that connects two words with the same qualification. Same qualification. The point is connect. Connect. There are 3 types of connective particles. So let's see them one by one. Number 1, 나열. 나열. There are connective particles with the meaning of listing. If you use 뭐뭐와, 뭐뭐랑, 뭐뭐하고, 뭐뭐며, 뭐뭐이고, 뭐뭐에, 뭐뭐에다, 뭐뭐에다가. Everyone, let's read together below the sentences. Start. 인나와 소냐는 한국어학과 학생이다. 인나와 소냐는 한국어학과 학생이다. 나는 매점에서 빵이랑 우유를 사왔다. 나는 매점에서 빵이랑 우유를 사왔다. 요리하고 여행이 나의 취미이다. 요리하고 여행이 나의 취미이다. 시험이고 뭐고 난 졸려서 자야겠다. 시험이고 뭐고 난 졸려서 자야겠다. 양념치킨에다 팥빙수에다 오늘 정말 실컷 먹었다. 양념치킨에다 팥빙수에다 오늘 정말 실컷 먹었다. 라면에 오징어를 넣으면 국물 맛이 아주 얼큰해져. 라면에 오징어를 넣으면 국물 맛이 아주 얼큰해져. 김밥에다 참기름을 바르면 맛이 아주 고소해져. 김밥에다가 참기름을 바르면 맛이 아주 고소해져. Number 2, 선택. 선택. They are connective particles like this. 뭐뭐이거나, 뭐뭐거나, 뭐뭐든지, 뭐뭐이든, 뭐뭐이건. With the meaning of choice select, look at the examples. Let's read together. Start. 이 돈으로 커피나 마셔야겠다. 커피나 마셔야겠다. 어떤 말이든 해보세요. 어떤 말이든 해보세요. 언어는 1년이건 2년이건 시간이 걸려도 기본부터 차근차근 배우는 것이 중요하다. 언어는 1년이건 2년이건 시간이 걸려도 기본부터 차근차근 배우는 것이 중요하다. And the last, number 3, there is a connective particle 뭐뭐많은 with the meaning of oppose, reverse, or contrary. Okay, oppose, reverse, contrary. Look at the example. Let's read together. Start. 학회에 참석하지만은 이번에 발표는 하지 않을 예정입니다. 학회에 참석하지만은 이번에 발표는 하지 않을 예정입니다. 한국에 빨리 가보고 싶지만 갈 수가 없다.
한국에 빨리 가보고 싶지만 갈 수가 없다. And the second example, 뭐뭐만, 쉽지만 is an abbreviation for 많은. 많은 is usually used in spoken language. 뭐뭐만. Isn't it connective particle easy? Everyone, now you have learned about all particles. You learned all. After categorizing them like this and looking through examples one by one, it's not as difficult as you think, right? I said in the first hour that particles can be used in multiple layers. And now, let's look at the examples where different particles are overlapping each other. Okay, let's move on to the next page. 조사의 겹침, overlapping of particles. There are 5 types of overlapping. Number 1, 부사격 조사, 더하기 다른 격조사. Adverb of particles plus other particles. The first is when the adverb of particles and other cases particles are combined. Look at the example. Let's read together. Start. 지난 2년간 서울에서의 생활은 정말 행복했습니다. 지난 2년간 서울에서의 생활은 정말 행복했습니다. Here, the adverb or particle 뭐뭐에서, 에서의, and the adnominal particle 뭐뭐의 are combined. 에서 plus 의. This is the second example. Let's read. 제주도에를 가보긴 했으나 별 기억이 없어요. 제주도에를 가보긴 했으나 별 기억이 없어요. Here, the adverb or particle 뭐뭐에, and the objective particle 를, 에 플러스를. These are combined. Okay. Number 2, 부사격 조사, 더하기 부사격 조사. Let's read the sentences together. For start, 이제 그만 부모님에게로 돌아가거라. 이제 그만 부모님에게로 돌아가거라. The adverbal particle 뭐뭐에게 and adverbal particle 뭐뭐로 were combined. Right? 에게로. And the second sentence, let's read start. 부모님으로부터 편지가 왔다. 부모님으로부터 편지가 왔다. It's also the adverb particle 뭐뭐으로 and adverb particle 뭐뭐부터 were combined. Okay, let's look at the third time. Move on to the next page. Adverb particle plus auxiliary particle. Let's read the sentence first. Start. 지민이는 시베리아에도 가보았단다. 지민이는 시베리아에도 가보았단다. This first example is combined with adverb particle plus auxiliary particle 도. plus 도. And the second example, let's read start. 나타샤에게도 안부를 전해다오. 나타샤에게도 안부를 전해다오. It's also combined with 에게 adverb particle plus auxiliary particle 도. 에게 plus 도. And first, 보조사 플러스 격조사. Auxiliary particle plus case particle. Let's read the sentence. Start. 승수만이 우리의 희망이다. 승수만이 우리의 희망이다. Here the auxiliary particle 만 and the subject particle 주격조사 이 were combined. And the second example, let's read together. Start. 수험번호 21번까지를 합격자로 처리할 것이다. 수험번호 21번까지를 합격자로 처리할 것이다. This also combined with 까지 auxiliary particles plus objective particle 목적격 조사를 were combined. It's not difficult, right? And the last, the fifth, 부사격 조사 더하기 보조사 더하기 보조사.
Let's read the sentence. Start. 정수에게만이라도 진실을 말하고 싶다. 정수에게만이라도 진실을 말하고 싶다. This sentence, let's divide it. The adverb particle 에게 plus auxiliary particle 만, and auxiliary particle, also auxiliary particle 이라도. So 에게 plus 만 plus 이라도 were combined. Okay, 3 particles. And the last sentence, let's read the start. 아가 밖으로만이나마 돌지 마라. 아가 밖으로만이나마 돌지 마라. This sentence, let's divide it into particles. The adverb particle 뭐뭐으로, 뭐뭐으로. An auxiliary particle 만, and also auxiliary particle 이나마, 이나마. These 3 particles were combined. Okay, as you can see from the examples above, particles can be used with several overlapping words. This can also be seen as a characteristic of particles. Now let's finish today's lesson. One last concept to point out about particles. 조사와 의존 명사의 띄어쓰기 규정. Particles versus dependent noun is very important thing. You have to remember about these rules. The most confusing grammar with the particle is independent nouns because the form is very similar or same. Okay, since particle and dependent noun, 의존 명사 have different uses and position in sentence. It is necessary to distinguish them accurately. And the spacing, 띄어쓰기, is all different. It's very big point. Spacing is very big point between them. Number 1, spacing of particles. The particle is attached after the noun, 체언, like this. 곳에서부터. Even if the particles overlaps, it is added to the preceding sentence or word. You should not have to space the above particles with noun. And second, the spacing of the dependent nouns. Look at these examples. Let's read together. Start. 먹을 만큼 먹어라. 먹을 만큼 먹어라. 내가 뜻한 바를 알겠다. 내가 뜻한 바를 알겠다. 그가 떠난 지 오래다. 그가 떠난 지 오래다. You have to remember 먹을 space만큼. 먹을 space만큼. 뜻한 space바. 뜻한 space바. And 떠난 space지. 떠난 space지. 만큼 바지 is all not particle, is all dependent nouns. 의존 명사. Okay, so I brought 3 examples of very confusing verbs and dependent nouns because they look at the same form. Korean people also confuse whether it is particle or dependent noun. So let's look at the example sentences for particles as nominal and dependent nouns. 3 parts, 대로, 만큼, 뿐. 대로, 만큼, 뿐. Number 1, 대로. 대로 is used in some cases as particle, and in other cases it's used as the adnominal. For example, when you say 계획대로, 계획대로, 대로 is used as a particle in this case. So it has the structure of 계획, 명사, noun plus 대로, particle. On the other side, when you say 끝나는 대로, 끝나는 대로, this 대로 is used as not particle, is adnominal. Adnominal because 끝나는 is modificating 대로. Modificating 대로.
So 끝나는 becomes an adnominal in this sentence. Number 2, 만큼. 만큼. In some cases, 만큼 is used as a particle. In other cases, it is used as adnominal. For example, when you say 생각만큼, 생각만큼, 만큼 is used as a particle, so it has a structure of 생각, noun plus 만큼 particle. On the other side, when you say 할 만큼, 할 만큼, this 만큼 is not particle, it's adnominal. It's adnominal because this 할 is modificating 만큼. Modificating 만큼. Okay. Number 3, 뿐. 뿐. In some cases, 뿐 is used as a particle, but in other cases, it is also used as adnominal. Okay. For example, when you say 너뿐, 너뿐. 뿐 is used as a particle in this case. And the other cases, it is also used as adnominal. Like this, 할 뿐. 할 뿐. Because 할 is modificating 뿐. Modificating 뿐. So 할 is dependent noun. 의존 명사. Okay. If you don't know what the 관형사 adnominal is in Korean and you confused, if you add 은는 을던, 은는 을던, you have to remember this point. 은는 을던 to the preceding word, you can think of it as 관형사. 관형사. Okay. So let's summarize about this particle. Move on to the next page. Let's summary. This is very important things. First, 조사는 앞말에 붙여 쓴다. The particle is attached to the preceding words. And this is an independent noun that looks just like a particle. They're very similar form or same. Okay? And dependent noun, 의존 명사는 you have to spacing. You have to spacing. It's very big point between them, particle and dependent noun, spacing. And use spacing word between words and words. The last part of speech, noun, numerals, and pronouns, adnominal, adverb, adjective, exclamation, verb, etc. It's used with space from the preceding words. Okay. Right then, it's finished today's class. You understand perfectly about the particles, right? About 3 times of chapters, we will talk about sentences, about syntax, 통사론. You worked hard today, everyone. Thank you very much. See you next time. Goodbye. Take care.